Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Jali e hoje nós teremos mais um episódio da Walter Words. Nós precisamos fazer um negócio para Nora, portuguesa Nora, inglesa Nora, porque para tentar fazer ela ser a tal líder dos iconoclastas, já que eu estou tentando fazer com que eles tenham aqui meu tratado de paz com esse é o nome da cidade. Aqui, ó, com a Angra Estelar. Estou tentando fazer com que eles tenham um tratado de paz, mas para isso eu preciso transformar a Nor em líder para que consiga fazer uma... Caramba. Vamos matar geral. Eu preciso transformar ela em líder porque ela é muito mais fácil de negociar. Ai, caramba! Ai! Ai! Mega... eu nem vou pra lá. Pelo menos se eu tiver que lutar com essas coisas, melhor. É porque eles são muito duros, assim... Leva muito tempo pra matar eles. Não é só pela minha arma e tal, nem pela quantidade de munição, é mais porque é chato mesmo. É diferente de lutar contra os que seriam os humanos. Eles são melhores em lutar. Menos com aquele robôzão, que tem um cara que fica montado num robô, aquilo é muito chato. Mas acho que aqui não tem... Parado, inserir código, sair. A capanga da sublight. Mensagem, relatório 2, relatório 3, relatório 4, relatório 5. Sair. Damn, some nimble fingers, Captain. Seguimos um ponto de habilidade. Eu tô melhorando aqui a minha liderança. Nós desbloqueamos, companheiros ganham mais 20% de proteção, isso é muito bom. Daí eles vão morrer, assim, vão perder vida menos, né, no caso. E agora eu queria pegar esses três aqui, eu acho muito importante. Deixa eu ver qual que a gente está mais perto. Medicina, 40, você clicar aumentando para 53. Ciência, tá em 43. E engenharia está aumentado para 66. A gente já está pegando esse bônus aqui sem querer. A esgueira tem 51. O hacking tem 45. Eu tô com armadura de soldado de elite de ouro. Então ele diminui um pouquinho. E esse aqui eu tô de gasto 56. A intimidação tá 36. Mentira tá 33. E 54 de diálogo. Bom, vou pegar então o coisa mesmo.
gaso, porque tá faltando mais 4. Tá faltando 2 agora, pra gente conseguir o bônus dos 60. Deixa eu ver aqui. Essa armadura aqui, que ó, habilidade de furtividade menos 5. Infelizmente ela... Infelizmente ela tira bastante bônus nosso. Aí, 8. Eu acho que eu vou ficar com essa arma, porque eu queria uma arma com dano de choque. Agora só falta me achar uma arma com dano desse aqui, dano lasers, dano de corrosão. Esse aqui não já tem. Então é isso. Umas coisinhas aqui pra vender. Agora que a gente pegou esse negócio, a gente pode voltar pra cá. Falar com a Nora. Welcome back. You find anything out there? Encontrei. Achei uma caixa de cartuchos de dados. Let's see. These are old. Looks like correspondences between the pirates. Some bits here, some there, some... Wait. This one's got the Amber Heights gate code on it. Just like the one I found earlier. And here's a letter. Wait, this is from Graham. Oh, of all the... Captain. He gave them the gate codes. E olha lá. Agora a gente conseguiu achar uma causa para ele tirar o Graham de liderança. O Graham não é muito conhecido pela racionalidade. Watch it. That's our leader you're talking about. My friend. I know he's got his head in the clouds, but I always believed there was a core of good there. What the hell happened to live and let live? Look, I need to think. Plan. Figure out if I should talk to him or shoot him. Or both. Just don't give him the module yet. Give me a little time. I'll meet you at his place. Eu vou pegar a casa do Graham. Deve ser lá. Go take a walk, Captain. I'll find you once my head's on straight. Carambolas! Vamos ver se ele encontra aqui. Se não encontrar ela aqui, eu vou só entrar e sair do local. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar sair, entrar e sair desse local aqui só pra ver o que acontece. Dá umas 2 telas de carregamento só pra... Aí, pegou. Captain, we should chat. Graham's got the right idea, but he isn't the right guy to execute it. I don't even think he's motivated by philosophism anymore. I think he's just guilt-ridden. I can't believe I'm even saying this, but I keep going over and over it in my head, and the only way I see the iconoclast surviving is we depose him.
Opa, você tá pensando com a cabeça. Concordo com você, vamos falar com ele. Você ficaria no lugar dele? Não vou ficar contra o Graham. Você ficaria no lugar dele? Yeah. Hell, most of our people listen to me already. Percepção, isso não vai contra o caminho da filosofia? Os iconoclastas podem acatar suas ordens, mas ninguém acredita neles. E depois, o que você vai fazer quando estiver no comando? Take Stellar Bay. Lick our wounds. Eventually, figure out how the hell we're going to spread the word to the rest of the colony. Tá, tem razão. Vamos I'm lá. going to confront him. Can I count on your support? Pode. Sim, vamos falar com ele. Okay. Deep breaths. This is what's best, Sora. Time to save Monarch. Captain, you must be back with the access codes to our new ship. Graham, we need to talk. We have work to do. This isn't the time for one of our spats. Lamento, Graham, mas a hora está sumindo. Se retire, Graham. Não estamos aqui para discutir, estamos aqui para agir. Yes, we are acting. On Stellar Bay. What's this about? You're running the iconoclasts into the ground, and I don't believe it'll get better after we take Stellar Bay. The troops take orders from me already, and you've brought me as far as you can down the eternal path. It's time to step down. The troops. Listen to you. This isn't an army. They aren't soldiers. They're believers. Followers. They pick up a gun because you tell them to, not because they want to. And you, Captain, after all you've done for me, for us, you throw behind this mutinous blasphemer? Sim, ela sabe o que é melhor para os iconoclastas. Você está prestes a assumir o planeta. Você não dá conta dessa responsabilidade. Só acho que ela será uma líder melhor. Vamos continuar com isso, Zor. Sim, ela sabe o que é melhor para os iconoclastas. I built this movement from the ground up. I've brought freedom to Monarch, and all these years later, we're still free. I joined because I believed that you were in it for the iconoclasts. That you wanted nothing more than to bring freedom to Halcyon. That you were selfless. But I know the truth now, Graham. I know what happened in Amber Heights. You didn't start this movement because you wanted to save us. You wanted to save yourself. No. Pelas mortes estão em suas mãos, Graham. Ela não tem meditação que limpe suas mãos. Você fugiu, você precisava de uma consciência limpa, então fugiu. Você não busca iluminação, você se sente culpado. Guilty? I didn't mean for them to die. I'm not a monster. Of course I feel fucking guilty. I've spent years atoning for my sins. I've studied, meditated, taught. I built the iconoclasts so that any man could cast away his past for a fresh start. That's your answer, Graham? You needed a fresh start? After all those innocent lives? I'm sorry. I believed in you once. I did. But it's over. Stand down. I won't. What happened back then was a mistake, and the colony has moved on. This is my movement. These are my people. If you want to lead them, you'll have to kill me. Isso não é necessário. Não temos muita escolha aqui, Zóia. Vamos acabar com isso. Isso não é necessário. Please. Don't make me do this, Graham. If this is where my path ends, I accept it. But as long as I draw breath, I will not abandon them. So be it. Here they come! Everyone all right? That's how we fucking do it. Well, Captain, here we are. Killed a lot of people in the name of the iconoclasts, and it never feels right. But this time, it's especially wrong. You got the... Void held me. I'll never remember what that thing is called. The device from the ship. Do you have it? Espera, eu sei que vocês já poderiam unir forças. I've thought about it, but I think we're too far gone.
Pulling Carlotta's support was crossing a line. Ah, caramba. Inteligência. Nenhum de vocês aguenta sem luta. A Monarca vai devorar quem vencer. Seu povo sofreu o suficiente. Você poderia acabar com isso. E agora, inteligência ou percepção? Yeah, well, we'll die Fuck. I sound like Graham. Throwing lives at a problem. I've lost a hell of a lot to this fight. Graham would never agree to this, but I'm starting to realize how often he led us astray. All right. If he's willing to talk, I'll give him a chance. Já falei com ele, concordou em te encontrar. Well then. I've got to prepare a few just-in-case measures. But when you're ready, let's meet at the old OSI church outside Stellar Bay. Tá? Vamos lá. I don't know what it is, but my gun's been acting funny. Used to be, I had to correct for a bit of leftward drive. Got used to standing just so. After a while, it put a thorn in my side, something awful. Lately, though, it ain't pulling. I find my stance much improved. Oh, that's real good to hear. It took me a while to... never mind. Hey, thanks for coming. I wish I'd had more time to prepare a proper analysis on the costs and benefits of your proposed union, but I suppose we'll have to improvise. Esse é o espírito. Sanjar, para de querer planejar tudo. Não tenho tempo para essa bobagem de vocês, então vamos logo com isso. This is very hard for me. Don't fret. The captain here is right honorable. Usually. Sanjar, Stellar Bay's got food and walls. And my people need both. If you'll have us, we're willing to share the space. Do you have any idea what that would cost? Why, drawing up the budget alone is going to take weeks. Você não tem semanas sem Jali, está pronto para invadir a cidade agora mesmo. Se se colocasse e ajudasse a proteger as linhas de suprimentos. Já que você vai planejar o orçamento, pode incluir meu pagamento. Not good enough. I need to move a fair amount of my people into the city. We need shelter, Captain. Persuadir, não estou dizendo para viver do lado de fora, só ajudar na selva de vez em quando. Intimidar, a teimosia não vai levar você a lugar nenhum. Seria melhor que nada e tenho certeza que vocês conseguem fazer isso funcionar. Suppose some of our healthier folk could offer aid. Some of us need to stay in the city proper, though. Well, I'll be damned. You two can work together? Maybe there's some hope for this place after all. Truly, a compromise? I'm not sure I'd ever have heard as much from Graham. Graham was a murderous fiend, and I'd be shocked if you didn't already know that. Não, Zora, Graham era amigo de Sanjar. O Sanjar. Algo me diz que o Sanjar não sabia. Eu acho que o Sanjar não buscaria ninguém, ele sabia certamente, não concordou? Ah, vou botar, acho que Sanjar não sabia. This feels like one of those times when everyone at headquarters but me is laughing at something. But you two aren't laughing. Amber Heights, you haulhead. 10 years ago, Graham had all those people killed. What? That's not possible. Even for him, that's going too far. É possível se encontrar mensagens trocadas, não foi conveniente como todos morreram logo depois de impedir sua proposta. Você foi focado nos detalhes, esquecendo os programas já de novo. É possível sim. But that means I had no idea, I swear. Look, we were both fed up with corporate leadership, but I never guessed he'd do something like that. I buy it. Sanjar ain't capable of hurting a sprat, even from a distance. You can't take bureaucrats at their word. You back someone into a corner like this, and they'll say anything to get out of it.
Alas, ó, o que você está aqui para o seu povo, né? Pelo passado. Sanjar é um líder. Sanjar, você é um líder. E um líder precisa assumir responsabilidade. Isso você me lembra muito. Okay. You're right. Sorry. It'll take me a while to get over losing Graham. You know, I felt the same way years ago when he first left. There was something magnetic about him that let you ignore the things you didn't want to see. But surely you know what that's like. Yeah, I do. Okay, if you're willing to house and supply some of us, I'll have our more capable soldiers help out. Fico feliz em ouvir isso. Acho que essa aliança tem futuro. Agora abraço. As am I. Oh, I can feel my blood pressure lowering already. Thanks for coming out, Sanjar. Guess I'll see you at Stellar Bay. Mediou a paz entre Gotta be honest, Captain. Minha. Never thought I'd see the day. I am. You've done a good thing for Monarch here. Certo. Agora o que eu preciso fazer? Acabou. Acabou-se que era doce. Agora vamos voltar para falível. Concluir esse local, porque, né? Warning, intruders will be... Oh, it's you. Oh, it's you. Só você. Vou guardar isso daqui. Vou guardar isso aqui. Vou guardar tudo isso. Tem uma máquina de vendas? Lembro? Eu acho que não. Eu não tenho tanto problema, não tô com tanto Our peso. fuel cells are now primed with alta vitae gas. As the organics say, let us hope we do not explode in transit to the groundbreaker. Welcome back, Captain. I have received a transmission from Roseway, from a Dr. Shaw, beginning playback now. What? Oh, is this on? Oh, it's on right now. Oh, blast. Hello? I'm trying to reach the captain of the Unreliable. I'll keep this short lest I get caught. Please return to Roseway as soon as you can. I have an item of great value that you'll be interested in. Now, how does this blasted thing turn off? Damn engineers never label these toggles clearly. Is it the... The transmission is complete, Captain. A fim de um pouco de entretenimento, tem motivo para falar e gostaria de saber essa companhia. Take care. I require a functioning captain to run the ship. Certo. A gente pode ir pro laboratório do Phineas. Pode ir pra Terra 2, ver o que o cara queria. Esse cara de transmissão agora veio falar com a gente. Ou a gente pode ir pro laboratório do Phineas. We have successfully arrived at Phineas's orbital lab, Captain, and we are still in one piece. Shall I congratulate myself, or would you like to do the honors? Vamos lá. Hello? Can you hear me? Does this work? I'm just securing my ongoing experiments. And securing myself. Mind the mess. I haven't had a visitor since,
In fact, I've never had a visitor. Porco ali. Folhas. Reviving you from hibernation was my greatest accomplishment. Your odds of survival were a mere 28%. I'd clap you on the shoulder if I went behind a wall of bulletproof glass. I don't know how you did it, but Hiram Blythe just sent me everything I needed. According to Hiram's message, Minister Clark has ordered a suspicious amount of dimethyl sulfoxide. It's almost as if he's hoarding the colony's remaining supply. Typical elitist, hoarding supplies during a time of scarcity. Once I have those chemicals, we can revive the Hope's colonists and put some decent people in charge. So, good news. You're going to Byzantium and stealing those chemicals. Exciting. Só fala o que eu tenho que fazer, o que tem mais interesse por do que tal está nesse quarto, está fazendo como se fosse maravilhoso. Só fala o que eu preciso fazer. Ah, yes, the details. I'm not about to ask you to rampage through Byzantium trading bullets with the board's agents. We'll have to resort to subterfuge. Carmen Imagawa. She's my contact in Byzantium. Meet her at the docks. She'll have all the necessary intelligence you require. I'm giving you my old nav key to Byzantium. You'll need it to land in the Golden City. Remember, you're looking for dimethyl sulfoxide. Big green bubbling vessel with a warning label. I'll take as much as you can find. Certo. Tá. Encontrar Carmen Imagawa, roubar pelos que saquei. Careful, that's my communications terminal. Passar. Cada vez que eu passar. Não tem nada desse lugar. Welcome back. Do wipe the blood and space dust from your feet in the entry bay. Thank you. Oops, sorry.
Tá, eu quero ver aqui as missões. Localização Bizâncio. E a da Vanguarda. E a da Sila. É pra Sila. Tem aqui a Monarca. Opa, nenhuma arruinada. Que bom. Vamos perguntar sobre I a Jali. understand we have decided to continue supporting the outlaw scientist, Dr. Phineas Wells. Hey, Captain. Can I get your temperature on something real quick? Claro, a nave está para experiências por pouquinho. Quer falar sobre outra coisa. Claro, vai, fala. So, Junlei and I have been talking some. Through messages? I got him here on my datapad, and well, she sent me a poem. One she wrote her own self, I'm pretty sure. I don't know if I should read into it, because poems are all symbolic and such, right? It's not so good, but real sweet. Você diria que vem do coração? Tão ruim assim, ser objetivo. Oh, law. That's what's got me spooked. I don't rightly know. It's about this engine that's been shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and lays one hand on it. The trouble goes away. It sings. I don't want to get too hopeful, but I'm wondering if maybe she's the engine and I'm the lady? It's a real romantic poem. Made my chest hurt, kinda. Parece que ela gosta de você, essa atribuição precisa de você. Melhor você se concentrar no trabalho. I don't know where it's leading yet, or if I'm misinterpreting. I'm not much interested in physical stuff. Never have been. Leastways, not like other folks seem to be. It's not that I can't, I just don't care for it. It's been a problem in the past. The folk who wanted to be with me back in the Vale, they said I was cold. Você provavelmente é a pessoa mais calorosa que eu conheço e eles que se dane. Deve ser só ansiedade, cada pessoa tem um jeito, se preocupe, essas coisas são muito prazerosas, mas não são tudo. Já falaram a mesma coisa sobre mim. I'm sad to hear it, Captain. You seem plenty warm to me, in your way. But yeah, don't feel great, does it? When folks start implying you're a little different from an automechanical, you start to wonder. I guess I just needed to talk. I'm feeling a touch better. Thanks for hearing me out, Captain. I actually had another message from Junlei. I just couldn't work up the courage to open it. But I'm gonna change that. Right now. Okay, here we go. Let's see here. Talking about old friends, got to thinking... Isabel? Who's Isabel? Nossa, que ficou pesado, você não parece bem. Tá tudo bem? They were... close, Captain. Like, more than friends close. Elas eram próximas, não são mais. Isso é muito pessoal pra colocar uma mensagem. Ela tá te traindo. Espera, vocês sem querer estão namorando? No. I mean, I don't know. I haven't asked her out all formal-like. I thought, well, Captain, I'm feeling all mixed up right now. Could we maybe head to the Groundbreaker? Get some drinks at that bar there? The Lost Hope? A ideia foi bem resolve tudo isso. Você pega a próxima vida com guarda. Tem certeza que ela aguenta. Não acho que vai provavelmente resolver esse problema. Não seria mais fácil falar com ela sobre essa tal de Isabelle? Maybe for you. I start thinking about all the things she could say and my guts start crawling up my throat. I'm full serious. Next time we're on the Groundbreaker, I aim to get a drink. If I got to, I'll do it on my lonesome. But I'd feel better if someone I trusted was there. Certo, fizemos aqui a missão. É para a esperança perdida na vanguarda. Essa aqui é examine o posto avançado. Abandonou vários esmeralda. Vai até lá com Nayoki e descobre se ainda estão vivos. Vamos ver onde que fica isso.
Terra 2. O outro é... Acho que a arma científica do Finis. Seu laboratório orbital. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue a arma do Finis. Aha! I see you found my portable molecular compression device, better known as a shrink ray. Find the target, point, shoot. Your target will shrink down into a manageable size, whereupon you may commence beating them to a pulp. Vamos usar o raio encolhedor. Feel free to try it on a marauder sometime. Follow the shot. Tá, vamos usar ele, eu gostei. Gostei mais ou menos. É um sonho de ter uma arma dessas, mas interessante. Então agora, no nosso diário aqui, nós temos uma em Monarca, que é para voltar na vanguarda, beleza. Nós temos outra na Monarca. Nós temos essa aqui. Fica em Terra 2. Vamos lá. We are now in orbit above Edgewater, Captain. Satanás! A gente não sei se a gente consegue atravessar isso aqui. Eu acho que a gente tem que puxar. Eu acho que... Olha, não sei. Tá, vamos. O máximo que vai acontecer é a gente no meio do caminho. E agora nada. That's how it's done, Captain. I'd wager this would be a great warm-up. We're not getting through! Everyone all right? Eu gostei dessa arma, sério mesmo. Uma arma bem
criar, não sei se essa é a palavra. Mas são tanto engraçada. Hey, take a gander. The door's busted. Rebecca? Anders? You in there? Huh. Rebecca taught me this once. You can jerry-rig these old locks so as they don't open anymore. But we've only ever done that if we're in a real bind. Here, I'll fix it. Oh no. Oh no. What did you do? Oh, Nyoka. I'm so sorry. A tela desbotou os botões, estão quase enferrujados, me dá para ver os pedaços que parecem ser os últimos de Rebecca. Que a lei me ajude, mas Ernest estava certo, nunca deveria ser aceito esse contrato. Eu achava que o Monarca era ruim, mas isso é insuportável. Todo mundo aqui é cego ou confuso, sei lá. As cidades não nos deixam entrar sem um contrato de emprego. Não conseguia nem achar alguém que deixasse eu mandar uma mensagem, mesmo com todo o povo capaz daqui. Nós estamos presos. De onde somos, temos que lutar por cada refeição, pois não temos nada que você come que não precisa fazer por conta própria. Aqui tem tanta, mas ninguém pode te dar uma. Estamos roubando aos poucos e onde conseguimos. Anderson está quase pronto para se alistar. Oferecer sua vida em serviço para primes espaciais só para poder tomar banho. Claro. Peço que o arquiteto que você nunca veja isso, mas na hipótese remota disso acontecer, quero pedir desculpas. Anderson e eu fizemos cagada, não aceitamos o contrato pelos bits, não aceitamos porque os primatas pareciam bacanas, aceitamos porque sair. Monarca é um inferno, a gente estava de saco cheio de passar mal, de repto cozido, de feder o enxofre. Não importa o quanto esfregasse e lutar, dias após dia. Estamos exaustos. Precisamos usar um dinheiro em contrato para arrumar uma casa por aqui para estabelecer, mas esse lugar não é o melhor, só é diferente. Estamos passando fome do mesmo jeito. Nunca devemos ter ido embora, eu só achei que talvez desse para viver melhor. Tô com saudades, garoto. Saqueadores estão à porta. Eles nos sagrou até a morte e eu tô a caminho. Não vou deixar que me peguem, não convida. Pelo menos eu vi que aqueles monstros fazem. They were... That bitch! They were all set to abandon us! What would Clara say, huh? Every day she'd ask if we heard from you. And she'd have forgiven you. The kid had a soul that made the sulfur smell like roses. I'd leave your medallions to rot with you, but Clara would want to be buried with her sister. At least I know. Ought to have learned by now that getting one's hopes up tends to open them to being dashed across the stars. I hate to say this, but Clara died thinking her sister was still fighting to get back home. I think I'm glad. If she were still alive now, it'd break her to know the truth. Ela ia querer saber igual você quis. Esconderia dela. A notícia só faria mal. Only thing left is to take these medallions home, which means figuring out how to bait the mana queen out of our old base. The most pissed off I've ever seen a queen was when a foreign species was on her soil. I'd wager the stench of a primal might do the trick. Acha? Pensei que você sabia tudo sobre Rincão. Você está supondo tem algum jeito de ter certeza? Prefiro já ir atirando. No, we need a plan. You may be a capable sort, but so are my friends. I ain't making that mistake twice. I've never had the pleasure of hunting primals, but I hear they're all over Scylla. Let's tear a few apart, shall we? I'm sure they've got pheromones.
Everything does. Certo? Ponto de habilidade. O que a gente ia pegar aqui? A hack mesmo? Era a hack. Olha aqui, persuasão, que a gente tá quase chegando aos 60. Peguei aqui. Eu não consigo aumentar a furtividade. Bom, aumentei aqui a gasma. Eu acredito que nós estejamos aqui. Eu ganhei mais 14 da Parvati. Não que a gente tenha ganho essa aqui, mas a gente tá com 60 pontos, né? Essa daqui. Que eu quero. Vou pegar logo o diálogo. E aqui tecnologia também. Talentos. Científica. Não. Próximo ataque depois da batalha é uma certa de tipo, vai ser bom. Precisa de carga, precisa de mais 20% de dano, isso também é muito legal. Vou pegar esse aqui primeiro, depois eu vou pegar esse aqui e o outro ali que eu vi. Habilidade da Nayuka. Esse aqui. Combate. Esse aqui também. Peraí, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha só vanguarda, vanguarda, vanguarda. Vamos lá. Mapa. Vamos pra vanguarda. We've arrived at the groundbreaker. O que eu vou jogar aqui?
Vamos lá ajustar isso aqui. Ajustar isso aqui. Eu tô... Eu não tô melhorando essa meleca. Por que eu tô torrando meu dinheiro com isso? Isso que beleza, isso que eu tô melhorando. Tô melhorando isso aqui também. Acabou meu dinheiro. Com uma mesa 30 vezes como de café entre ajustes. Acabou meu dinheiro. Tô pobre. Remember that you are not insured. Acabou meu dinheiro. Eu gastei 30 mil. Espero que agora fique bom aqui a armadura e os negócios. Também, praticamente, acho que eu nunca mais vou trocar nenhuma armadura, porque já tá com tanto dano que... Have either of the assault cruisers ever... Rizzo's Purple Berry Crunch, Triple Gel Flakes, and Purple Berry flavored powder nuggets. Now with 12%. If you're here for this week's magazine club meeting, you're a touch late. Deixa eu ver o que tem pra vender. Queria te perguntar outra coisa. What do you want then? My hard-earned wisdom? Você mencionou que vai ganhar essa fora controle de conselho. That's right, dearie. The only independent station in the colony. That's us. Though for how long, I can't say. That all depends on Miss Junlei. Ah, como assim? The board can't abide a community that won't bend to its will. Por que eu preciso falar com ela? Porque... Ai, peraí. Adquira a arma científica da vanguarda. As registros terminaram no altar mencionaram música no campo guarda subcientista de Abu. It's Tá almost na time. loja dela. I've got a lovely little throat. Também não tenho dinheiro. Bom, enfim, eu preciso de dinheiro. Não é aqui. CNP Borgsworth. It's not the worst unless...
Ought to go celebrate our new arrangements with... That gas is going to make us a fucking mint. 120-some cubic meters of it, at 1,000,000 bits a pop. Take this. You've earned it. When we get buyers lined up, I'm gonna buy a gold toilet to shit in. Boa sorte. Monarch isn't exactly a walk down the lanes of Byzantium. But here you are with all your limbs attached. Call me impressed, contractor. No one you saw, anyway. Glad to see you're looking out for yourself. You've been keeping busy. I hear you took on some extra work at Fallbrook. Catherine says the factory needs some repairs before it's back to working order, but at least it's under our control. Hey, when you were at the slaughterhouse, those swine didn't give you any strange looks, did they? Jogar que um deles piscou pra mim. I knew it. I'm probably getting worked up over nothing. Just try not to think about pigs. You never know, you know? Claro, você que manda. Atta girl. I have another job lined up, assuming you're still interested in work. They're gonna salvage me a space station. Heliospheric Research Station 1084, to be exact. I want it. Cobwebs and all. Interested? How big we talking? Not like groundbreaker big, right? This opportunity won't come around again, Captain. Indica a direção correta. Here, this override bypass should get you into the station's systems where you can plant my flag. And one last thing. When you get there, make sure you aren't followed. We wouldn't want that. Entendido. Glad we understand each other. I'm on the heels of something big. Play your cards right and I'll clue you in, but right now, I'm not sure who I can trust. Just be careful. Someone might try and use you to get to me. Eu ia mandar a gente lá pra Falível. CNP Mere Maple Syrup. It's near this complete breakfast. So, how's this work? Do we get a table? Stand in a corner? Story. Toss ball final. Okay, so what are we drinking? Você que manja. You're the expert. Oh, and don't worry on the price. I got this. Let's just do it proper. Você não é de beber muito, melhor começar devagar com uma cerveja. Você é nova nessa coisa de se soltar que talvinha. Se você quiser ficar bebendo mesmo, uísque é eficiente. Percepção tem que é beber mesmo, você parece nervosa. Oh, no, that's on account of my not being able to sleep lately. Makes my hands all twitchy, you know? I've just been lying awake, thinking about what Junlei said and feeling my heart shake. Devagar, tá vendo a cerveja? Oh! Cerveja é horrível. I guess. Você não vinha. Yeah, I can do that. Beer can be good. I bet. Bottoms up. Smart. One step at a time. Beer will get you nice and fuzzy, and then you're ready for the good stuff. Ah, this tastes like the underside of a boot. People drink that for fun? Oh, Captain.
I'm pining for June like something fierce. What am I doing? Curtindo uma bebida com os amigos e rindo uma grande aventura para o balanço. Se não me engano, é o que parece. Para não chegar ao específico. Specifically. Definitely specifically. Oh, why did I drink that? I mean, just with Junlei. I don't know what to do about us. Comece me dizendo por que a mensagem dela te deixou tão bolada. Sei não, tem um sonho zoado com relacionamentos. Well, she talked about another girl, right? Isabel. Mentioned her by name and everything, like she wanted me to know. Maybe I've been making a right fool of myself this whole time. Maybe she's not interested after all. Ela realmente escreveu na mensagem, você não contou. Ninguém enviou uma poesia terrível. Você está pensando demais nisso. It was real long and rambly. She was telling me a story about her dad, how a lady named Isabel did all sorts of things to try to win his favor. This Isabel lady never quite managed to get her dad's approval, but they carried on anyways. Made something good out of a bad situation. Then it all went down the tubes. Do you think Junlei still has feelings for her? Realmente te I preocupa. just got a lot of feelings, Captain, and they're all climbing up my throat. I need another drink. Right now. Before I lose my nerve. Antes que eu dê o piti. Vamos se dar pouco de água. Come on, Captain. I'm here to drink. Okay, maybe you're right. I am a little woozy. Hydration, here I come. Sensible, Cap. Starting her off slow. Else she might be sick in the Unreliable's engine. Shush you. Oh, Captain, I want to talk to Junlei all the time. Even about silly things, but I'm so scared. Medo do quê? Everything? I got a solar system's worth of terrifying questions swirling around my head. Does she think I'm as pretty as I think she's handsome? What if she doesn't like me? What if she does? What if she's still got feelings for that lady, Isabel? What if we get together and she gets bored of me? Não pare agora, deixa rolar. Não é à toa que você está com medo. Não tem um jeito fácil de ter respostas para todas essas perguntas. Sei lá, eu tô aqui só pela cachaça. There's nothing easy about spilling your guts to the person who's got your heart in their hands. You know I'm not interested in physical affection. Well, it's tripped folks up in the past. Folks I thought cared about me for me. What if she's not okay with that? What if she is, but then later, she's not? Aí cada segue com a vida. Não é pra encontrar como se vão tratar mesmo. Forte. Então você tem medo de decepcionar ela? Of course. Wouldn't you be? Todo mundo tem, não importa a sua peculiaridade. Não, eu sou. Se as pessoas não gostarem disso, elas não são pra mim. I envy your boldness of spirit, Captain. I can only hope a little bit of it rubs off on me. But, gosh, I don't know that I got that in me. Sometimes I feel real mean inside, Captain. I think ungenerous thoughts. É algo pra melhorar, então. Yeah. I like the way you put that, like, it's okay to want to be better for her, and not impossible to try. Well, Captain, this has been a whole lot. I got just... Wow. So much to think about. E vai chamar ela pra sair? Oh, gosh, I don't know, Captain. Do you think I should? Claro. Você ainda não sabe. Vai lá, chama ela logo e não pergunte pra mim. Vá na fé. Determinação ou persuadir? Determinação. Okay. I'm gonna do it. I'm gonna ask June out. Just as soon as we get back to the ship. I mean, probably. Eventually. Thanks for hearing me out and giving me counsel. And, well, Você é being gente a friend. fina. It means a whole lot. You're good people, Captain. Parvati,
If you want a drink and a shoulder, you ask me any day or night of the week. I'll likely have already started. Huh. All right. Thank you, guys. You're real good friends, you know that? I wish there was a place we could all live quiet together. Come on, let's go. Certo. Essa aqui é colete em Sila. Essa daqui é... Essa daqui é... Eu tenho que comprar arma. Mas eu não... Tenho que comprar arma, mas eu não tenho dinheiro agora. Heard from the lasses down on 22 that you did it. Só quero ver uma coisa. Qual que vai ser a missão do próximo episódio? Space Adventure. Ok, tem mais um lugar. Apareceu um lugar novo pra gente ir. Is tiring. Diário. Onde fica a minha dança? Terra 2. Beleza, a gente pode ir então pra Terra 2. Então é isso. Se você gostou, deixa o like, joinha e até o próximo episódio de The Walker Works.